this has really shown that our people have grown in politics, and really there is development in that. But still, there is still tension about the votes. There is tension in states like Rivers, which is, there is tension in other parts of the country regarding the results. But so far so good. I would say things are going well, and from what we have right now, I think the APC is leading. The APC is greatly leading, and after the announcement of results here in Borno, we have realized that the APC is just the result of Rivers. So far, I think that is lagging behind, and with what we have, I think the APC is leading. Now, there is this question Nigerians used to ask about this requirement. A person should have 25% vote in 24 states, which is 2/3 of Nigeria state, and also have the majority. People have been asking, now since Abuja, according to them, is no other political party has won 25% in Abuja, does this call for a rerun, according to them? Well, I don't understand the question because there is a party that has won more than 25% in more than the required number of states. So the issue of FCT did not even see, when you don't want to come face to face with the realities of a process you have offered yourself to in the first place, which has two definite, almost definite results, winning or defeat. Absolutely. You have to accept defeat when it comes. You cannot introduce a third variable, which is a midway suspension of the whole thing, or a fourth one to truncate the entire process upon which you went for your campaign, upon which you registered your political parties. All that you've done were built around the already existing, and now you want to truncate it, you want to pull it down. So people who are now trying to create narrative around 25% XYZ are in a sense trying to run away from the realities of the true reflection of Nigeria's the expression of Nigeria's interest as to who will govern them. That's it. But otherwise, what they have won, if you count the states, it's not even a question. Count the states where they have won. They have won in more than 25 states. That's 25%. So what excuse are you trying to? I think what they fail to understand is that Abuja is also a state. Even if Abuja is not a state, when you have 25 states, how are you to take Abuja out? It's still 24. So what are you people I say? People have problem with counting, but the records are there. See, APC is going to win this election, whether people like it or not, based on what has transpired so far. PDP are going to become second, Labour Party third. So this is so far what Nigerians have to understand and accept. Now, if you begin to talk about 25%, if you begin to talk about irregularities in the election, so for me, you went into a bet after you lost. You begin to pick faults in the system. So that issue of 25% is an escape from from defeat. You cannot escape from. Okay, there is this issue of credibility of the whole process. I think just like we said, because I still see comments on Twitter
and Facebook and other social media platforms that really this election is rigged. So there is a lot of irregularities, and this party will not accept the result. That party is rejecting it, and so on and so forth. To me, sincerely, I have never seen an election where the ruling party, for example, places like the president losing his state. This is not the first time. But this is not surprising. I think this is the first time that the ruling party is probably losing substantially in a lot of states. In a lot of own strongholds. Mm-hmm. That's it. Yeah. That's it. So I guess even governors losing the seats for Senate and so we have a history. We have yes. The only thing, but then another thing that is not surprising, that seems to have surprised you or many other people, is the comments on Twitter. Twitter is in its characteristic form. It would not have been any more from how you used to know. Absolutely. Yeah. Absolutely. But then many of these comments are for me for fun. In fact, whenever I'm angry, some people are taking it seriously. Yes, that even makes it much fun for me, because if someone texts the kind of things people say in Twitter, some of the people who write all these things in Twitter, when you meet with them face to face, they cannot even talk. Yes, they don't but talk. The problem is some violence are instigated from that Twitter. And it's simple. But if we realize that Twitter is going to be a problem to the country, we have done it, shut it down, simple. After the election, bring it back. The country is over and above everyone. Yeah, it is. Because I truly understand your concern. This is what I have been raising in the last 2 days. That's the problem. People, I have seen people circulate a press statement from a particular movement, obedient movement, in which all adherents of that movement were invited, true or false, I don't know, to, visit INEC offices in their various locations, 9 a.m. tomorrow, to insist that the INEC chairman suspends the process. Collation. How that is a sensible thing to do is really surprising. But first, from the way in which, from proper scrutiny, you realize that press statement may probably be fake. Yeah. Because I don't know any movement called Obedience, but I see it on social media. But for the first time, we see a press release. Now, this is fueled all by some of the things members of the PDP and Labour Party have been saying from yesterday to today. Parties have the responsibility to exercise self-restraint, first on themselves, on their supporters. Now, I've seen a report by channels that it is about Rivers State, that the APC is winning Rivers with about 231,000 votes. Meanwhile, the Labour Party is at the back. I think the second with about 175,000 votes. Is it a surprise that the PDP, the ruling party in the state, is not even second? When you have seen, bari ma ne da Hausa, kai da kaga wayannan results na kwana biyu din, akwai wani sabon abin da zai baka mamaki. Ba abun mamaki bane. Kuma abin da wannan abin nan kai kawo da aka yi ta yi tsakanin gwamnan garin da Atiku da fatin shi, kai yanzu sai to abin mamaki yayin an ga PDP sun ci a wannan garin. To ni akwai abu daya da nake tunawa. Akwai lokacin da yayi magana. Ka fahimci mutum, a gane ba, wani mutum shi Allah ya yi shi, in kana ganin suran shi ne na mutum, shi mutum ne kamili, amma shi suran mutum ba shi bane mutum, zuciyar shi, wani shi a zuciyar shi karamin mutum. Akwai abin da ai zaka ce ka girme shi. Yanzu da a ce ni mutum PDP ne, ni kuma ina Rivers State, to dalili da ya sa na wannan decision da wike ya ɗauka ɗin nan, ni ba zan ɗauka ba. Sai dai in me abu biyu ne, idan ni bai mini ba,
zan bar fatin ko sai in koma wani fatin da yanzu fatin ba guri na bane, ra'ayina bai zo ɗaya da na abu, amma in zauna a fatin kuma in cutar da fatin ni ba zan yi ba. Wannan ƙaramin mutum ne yake yi. Kada ka ga kuɗin mutum, kada ka ga tsuran shi, kada ka ga makamin shi, zuciyar mutum shine mutum. Idan har kai kasan za ka yi munafurci to tun fari sai ka fi, kuma ina jin shi yana faɗa sau da yawa ya ce cewa ai shi bai kwana-kwana a maganin shi straightforward yake. To in straightforward yake yi to dama sai ya bar fatin, ko kuwa ya fito ya ce ma shi ɗin nan yana aiki against fatin shi. So wannan kuma a tsarin fatin su, ka gane? Wannan a tsarin fatin su ya kai a kore ka anti-party ne a tsarin fatin. Akwai abu ɗaya da ya faru a Kano wanda kama da wannan. Kwankwaso an yi announcing nashi as shi ya ci zaɓe na senatorial amma a NNPP. A'a ba Kwankwaso ba, Shekarau dai. Shekarau nake nufi. Shi kuma ya bar wannan fatin, kuma ya fita har ya gaya kan cewa ya bar wannan fatin. Amma INEC tana ganin wannan lokacin da ya zo ya bada wannan abin ya yi leti. Ya yi leti. So wannan baka tunanin zai kawo wani ina irin hayaniya shi ma wannan. To na farko shine akwai na farko shi da kanshi zai nemi shawaran lauyoyin shi su ba shi shawara, saboda su INEC sun ce su ba sa ganin mutum party suke gani. Shi yasa da yanzu yau kamun a rantsar da wayannan wanda suka ci zaɓe, in wani zai faɗi Allah zai koya rashin lafiya ko wani abu da zai sa ba zai ci gaba da wannan a mulkin ba, za a kuma fatin a ɗauki wanda ya zo number 2 a bashi. To yanzu kuma fatin ne suka ci. To ya rage tsakanin INEC da fati da alkalin zaɓe su faɗa mana menene ya dace da a yi. Shi dai kuma hello, kamar muna da kira a nan. Hello? Ba jin maganar shi. To duk wanda ya kira ya ƙara kira da Allah, saboda network ɗin kamar yana ɗan rawa. Ka gane Yunusa? Shi abin haka yake. Wannan abu ne da ya kamata, shi ne amfanin doka. Doka kuma dama ya kamata su negi irin waɗannan abubuwan tun kamun su taso. Ko shi ne abin da kake faɗa. Kaga shi Kwankwaso ya ce shi ya bar fatin ya bar fatin. Shekarau, sorry. Yawwa da wani wallahi ni na sani akwai waɗanda wallahi za su ce to su abin da ba su gwagwarmaya a kai sun nema da kansu ba. Wai dan sun same shi a sama ba su yi ba, sun girme abin. Amma a irin siyasan mu na nan zai wuya ka samu. Wanda ya samu ba gaskiya. Wani zai ce to, wani zai ya ce waye zai samu senator ya bari gaskiya a sarra sai da iri na. Sai da iri na. A to wannan ban sani ba. Sai dai kai wani lokacin da ka zo batun wike din. Dukkan su biyu, shi da Atiku, sun yaranta ni a nawa ganin. Atiku da ya tashi shi kuma nashi sai ya ki zuwa state din. Ya invite manyan state din. Ya tattauna da su a Abuja. To kaga wannan me duka sun yi yaranta. Gaskiya sun yi. Irin wayannan abubuwan da sun dubi interest na fatin su shekara 24 yana nan. To sai ka ce to ni din nan fatin nan shi ya mai da ni mutum, bari a tattara faɗan nan, bari in mun gama faɗan mu, ka gane, in mun gama zaɓen nan, in mun ci to sai mu zo mu ci gaba da faɗa. In mun faɗi ma shikenan, dama ma kai da babu aiki a gaban ka, kai ne mai faɗa, sai a ci gaba da faɗan. Amma ka dawo kai abin da kai din, ni ina ga dukansu ba wanda ya dattako a ciki. To amma ai shi yasa a zaben nan kaga wasu suka yi nasara, wasu ba su yi ba. Kowa da yadda ya fahimci ya zai samu ƙuriyar mutane. Wani shi ya yadda ya sauke kanshi ya je ya nema, wani ma ya bi addini, wani ma ya hada da ƙarya da munafurci,
wasu har kisa ma suna yi gaskiya yawa kowa da abin da ya iya ni ina tunanin cewa wato PDP ba su hangi PDP sun lura da wani abu ne suka zaci za su ci zaben nan cikin sauki sun lura da fushin mutane gaskiya da aka yi wa gwamnatin Buhari musamman kuma kamar da aka zo dab da zaɓe aka ga su canja kuɗi wane sai PDP suka ce wannan ya isa amma tuntuni PDP ya kamata su fahimci cewa suna da matsala in aka zo zaɓe aikin da ya kamata su yi don su matsalansu su ba su da stronghold exclusive stronghold babu ba su da shi inda suka ci vote wanda yake bin su a baya yana dab da su da kirka samu sun bawa mutum vote 200,000 a abin nan nasu so kaga Peter Obi yana da strongholds na South East inda ya akwai inda ma 500 wasu suna cin 50 akwai ma inda ya ci 300 da wani abin na APC suka ci 8,000 PDP suka ci 22,000 ina ga ko Imo ko wannan dab to kaga to abinda to shi kuma APC abinda suka yi su sun su ba wai su fa inda akwai inda suka sa hankalinsu sun ci ka gane yanzu ka ce PDP APC sun faɗi Lagos ai ba su faɗi ba abinda suke zo su ci sun ci abinda ya kai ai zaɓe ba state ɗaya ba ne in a tarawa ake so su sun bi sun tattara sun shiga gidan da PDP da suke ci amma su da suka fahimci cewa Labour za su aikin su da suka bar Labour da PDP su je su yi gwagwarmayan su a South East South East kuma dama predominantly PDP ne sai gashi yanzu wani ya fito ya ce ko da Labour Party za su ci sun hana PDP ci su Labour Party kuma sai suka manta cewa mu idan muka ci gurinmu mu fa ba mu kai number ko na population yanzu a ce kowa ya fita ko ya irga shi ba sai ya yi zaɓe ba ai mutum da ya zo can ba zai ci zaɓe ba gaskiya so su sai suka tsaya a nan da suka zo arewa kuma sai suka lura da wajajen da suna ganin cewa za su ci sai suka bi Plateau Benue Abuja abin nan sai aka yi amfani da kabilanci da addini wanda ya fi zamanto musu danja dan wani yanzu abin da suka yi proving ma Nigerians shine nan gaba kowa ya zo ya yi addini in kuma aka zo addini yanzu karka manta a candidates fa NNPP sun yi arewa ne musulmi ne PDP musulmi ne APC musulmi ne an raba vote din nan na musulmai a tsakanin mutane uku amma still two leading parties din nan musulmai ne to shine danjan irin wannan siyasan gobe ai ka nuna kanka sai a ce to gobe ba za mu haɗa kai da kai ba ka je ka duk abin da za ka iya yi wai yanzu da kake ga wani ya ci 5,000 wani ya ci 100,000 yanzu kan NNPP da suke abin NNPP homework suke su ne ma greatest winners a wannan zaben saboda wannan vote yana da amfani a gurin su zuwa nan gaba yanzu ta iya yiwa NNPP su ce kai mun fahimci cewa north west da north wasu bangaren nan za su ta yin APC mu ya za mu ɗan kaɗan da muke da su mu haɗa da yanzu za su je su ɗauki result nasu su aje suna da kusan miliyan 1 da wani abu NNPP sai su je su ɗauka na Labour Party misali Labour Party suna da kusan miliyan 3 ko 4 biyar ko sai a ce to in na haɗa da nawa zai kawo biliyan 6 nawa kuma aka ci zaben da shi miliyan 8 ko 9 misali to sai su ce to zaɓe mai zuwa waye da waye ne zai iya tasowa zaɓe daga wannan ɓangaren babu ni kaɗai ne kaga zan samu cikon miliyan 2 da na rasa ɗin to ni da in haɗa kai da south west bari in yi da south east haka ake zaɓe amma yanzu shi ma nan gaba zai ce
ni da aka yi haka ai gwamma na je southwest inda dai ba za a nuna kabilancin addini ba. Shi duk inda aka zo magana Nigeria, ko da za ka yi kabilancin addini a Nigeria wani lokaci sai su maida maka da aniyanka. Yanzu dai gashi an maida mishi da yawa, nan gaba ba za su yarda su haɗa kai da kai ba sosai. yanzu wani yanzu datti mutumin datti gidansu babban gida ne, suna da daraja arewa. Shi kadai ya kai a dube gidansu a ce wannan dai ya fito daga gida mai daraja arewa. Amma yanzu me za a kira shi? Ku da kuka yi siyasan kabilanci, ku da kuka yi siyasan addini, to kaga irin wayannan abubuwan sai kaga har a gaba ya lalata maka siyasa. Kawai dai yanzu fatanmu shine maganan da Yunusa yake yi, masu cewa akwai irregularities a siyasa, lalle akwai. Kuma lalle wai yanzu ko kai na aka baka buhun shinkafa 10 ka raba a angonku, ba mamaki sai a yi faɗan da kai ɗin ma ba maki a police station za ku kwana. Kai yanzu yan biyu in suna kai wani lokaci yan biyu wannan da ke gani, ka gane ba, ka bambanta su ma sai baka wahala. Ka ga kankantan abin, bari a ce ka shirya zaɓen mutum miliyan 93 miliyan. Wannan wanda za su yi, akwai wanda su ba zaben suke ba amma suna influencing zaɓe. To shi nake gaya maka, ai dole ne a samu wa'annan matsala da aka samu. To amma bai kai a tsayar da kyarga zaɓe ba, bai kai a ce a sauki INEC chairman ba. Ta yaya INEC chairman da ya sha wannan wahalan duka sai ka zo ka cire shi kasa? To abin ma ba da hankali. Kawai gwamma ka gani ka fito ka ce a tsaya, kawai ni ban yarda na faɗi ba, don aka wani INEC chairman sai ya hau sai ka faɗi, me za ka yi? Miscall kenan. To amma tun da dai dokan kasan ta ba su wannan iko din, ni a gani na za su yi. Amma banda ikon cewa cire INEC ba maganan cire INEC ikon cewa a tsayar da zaɓe a wannan lokacin. Irin wannan ne aka yi a June 12. Aka samu oda na kotu. Masu dama masu niyya daban sai suka amfani da shi, suka tabbatar cewa zaɓen gaba ɗaya an sayar da shi. But then all right. Yanzu ni yanzu ma duk wannan maganan ba shi ba. Tuntuni da ake zaɓe a Najeriya ana kaiwa miliyan 30 miliyan waya. Wannan karan fa ba wuce miliyan 20 ba. Kana ganin wannan duk na bogi ne miliyan 10. Yanzu ba ka ji abin da aka faɗa a Sokoto ba? Sokoto sun ce polling unit 470 PDP na garin sun ce polling unit 470 ba a yi zaɓe a gurin ba saboda voter suppression. Akwai abu guda ɗaya ma da ya faru a nan Borno. Misali, akwai yanzu votes da aka yi a wasu local governments a nan Borno. Su abin da ya faru da farko an yi mistake ɗin kai musu ɗin Bivas ɗin nan. Har gwamnan Borno da yana daga cikin wasu mutane da suka yi maganganu da wasu manyan Borno. Suka ce akan cewa ai akwai wasu wajaje da ba kai musu wannan abubuwan ba. Materials din nan. Kuma akwai ma inda ma a lokacin da ya kamata a kai musu bai isar ba. Akwai garuruka da an kai musu bivas din da an canza wanda bai kamata ba ne na wajen su ba. Wasu kuma sun tafi in the sense that they went ahead to do it without the viewers. So automatically the election of that polling unit is cancelled. Saboda babu abivas. Yawwa, so akwai wayannan wajaje haka wayanda an yi cancelling din election. So yanzu akwai wani dazu ya tambaye ni akan cewa why is it that the votes in Borno is low? So one of the main reason is because of that. One, there are locations where the beavers was not taken. Two, it did not even function. Three, that particular polling unit, they went ahead to start voting without the beavers. And automatically those areas were cancelled. So kaga wannan yana daga cikin abu. Kuma wani abu kuma na mamaki wanda ni
kaga maganan votes na Borno in ka duba ka gani a da za ce ana kawo miliyan kaza amma yanzu duka an hada duka bai wuce 400 ba a vote da aka kawo Borno. Abin da ya faru ni na je har INEC office dalili before kamun election din nan I went round to do a story about the preparation of the election. Akwai mutane da an mayar da su garin su. They are taken back to their communities. Unfortunately, they have wasu sun kara mai ake cewa canza relocation of their PVCs. So polling units zuwa kauyensu zuwa wajajen da suna yi a cikin IDP camp ko a cikin gari kamar 2015 sun yi a nan cikin gari 2019 sun yi to yanzu fa za su koma kauyensu. Don aka je aka yi sabin na and wannan we are talking about number of people in quite a huge number. Ka gane ba? So amma abin da ya faru INEC mun je mun interview mutane ba ɗaya ba biyu sun ce a'a su fa ba samu ba akan cewa wanda ya kusa zuwa nan ne za ba su. Da muka yi magana da shugabannin INEC na state me ya faru ga quite a lot of PVCs are yet to be distributed collected by their claimed by their owners. Gashi wasu ma suna complain akan cewa an ce musu su je su dawo gashi kuma time is closing up. They are yet to receive their PVC. Budan bakin su suka ce akan cewa wannan matsalan ba daga su bane suna da sane abinda za su iya faɗa shine mutane su yi hakuri. An san sun yi registering amma INEC could not process their PVC. Na gane. A wannan lokacin wanda kuma akwai su already a wajenmu ba zai yi mu bayar ba because a dokan INEC akwai time da aka bayar na karban wannan time din nan ya wuce so yanzu abin da zamu tattara wayannan PVCs din mu je mu aje su a Central Bank. Akwai abin da ake cewa voter suppression. Yawa so wannan voter suppression yana nufin duk inda kake ga ba za ka ci zabe ba musamman wanda yake da sai ka sa a je gurin ci a yi da tarzoma saboda kada a samu a yi zaɓe kaga an yi suppressing votes naka a gurin. Wani lokaci kuma PVC sai a rike ba a bada ba wani lokaci kuma sai a yi delay ba a kai materials ba lokaci da ya rage ko an ce za a kwana a yi zaɓe da yawa za su gaji su tafi. Duk wannan tactical ways in which to suppress votes. Duk wanda kaga ya fita ya yi zaɓe ɗin nan he strongly believes in wani abu shine ya kai shi. Akwai da yawa da sun gane cewa ba kai wannan zaben ba wanda ya kai in ba shi vote. So saboda haka gwamnati na hakura duk wanda ya zama shugaban kasa akwai wanda ba su damuwa kuma wane ne akwai wanda shi ko takalmi ka daura a shugaban kasa zai yi rayuwar shi yake nome abincin shi yana zuwa kogi ya sha ruwa gidan shi gidan kara ba ruwan shi da zuwa bank ko tax ko na banda yanzu da aka kawo batun abin rayuwar shi duka ba bai san ta yaya ma gwamnati take so irin wa'annan wasu ba suna yin Buhari maybe ko dan shi ba Fulatani ne ko mutum arewa ne ko mutum irin wa'annan ne wasu yake sa su duk yanda suka to yanzu baya nan ma su ce to me yasa zamu ba wa shi yasa ni anawa ganin da Buhari ma zai tsaya takara a wannan zan ba waki ma ya ba wa mutane. To ni kuma ina da wani other view kuma especially regarding suppression na banda abin da na faɗa na a other states ma ba mai Borno kadai ba aina could not give an na faɗa maka akwai abu guda daya wanda mutane kamar yadda ka faɗa sun yi losing din faith a candidates din nan wasu kuma believe nasu shi Buharin kansa shine aka yi do or die affair a kansa da yawa mutane akwai wanda na sani suna cewa su dan Buhari sun yi abubuwa da yawa amma at the end of the day su a ganin su Buharin gwamnatin Buhari na APC ma kansa ta yi failing so wannan shine wanda suke da trust akai balle wannan wanzu candidate ne yanzu ba su da wannan trust din nan so wanda suke da trust akai ma fa ga inda ina ma so na yi tambaya in ce tun da an zaɓi APC wannan karan shin yana nuna cewa mutane sun ji daɗin mulkin Buhari ne? Akwai abu daya Muhammad. Shi irin leadership cycle na Africa ana kiran shi vote and regret after 4 years. Kusan abin da ake cewa democracy kenan. Gaskiya. Gane ba? Kuma gwamnati a Africa
ana ce mishi firefight. Yanzu kana warware wani matsala kamun ka juya a ce ma anan ana protest NSAS, ana gamawa da NSAS sai ka ga wani ya fito a can ya ce shi a basu Biafra. Abin haka yake, so gwamnati ba za su taɓa nasuwa su yi abin da suke so su yi ba saboda irin wa'annan firefighting din nan. Kawai iyakan magana shine duk wanda ya zaci cewa za a samu a kafa gwamnati a kowane lokaci wanda ba za a fuskanci irin wannan matsalan ba, to shi in dai da ya fahimci abin da yake faɗa to ba a bukatun gwamnati. Gaskiya ne babu matsala. Don matsalan ne ake neman gwamnati. Saboda an ce kowa zai fita warware matsalan shi da kanshi. Da Allah ko wannan program za mu zauna mu yi. So ko a lokacin Buhari ma akwai waɗanda su sun san cewa ba wasu abubuwa da ake tunanin Buhari zai yi ba zai iya yi ba. Ba na ɗan adam ya yi ba, kawai su suna yi ne. Su akwai certain abin 2015 me ake nema ne kasan nan ka da a yi zaman lafiya kar kasan ya zama destroyed. Abin da ake nema kenan because mun kai level da kowa ya losing hope, albashi ma da ba za a iya biya ba. To haka abin yake, matsalan da ake so akwai da yawa da suka fahimci shi abubuwan da Buhari ya yi, ba mutane da yawa ba. Su sun fahimci cewa abinda bawan Allah nan ya maybe a gaba zai yi wa mutane. To irin wa'annan akwai kaɗan su ma. Akwai kuma wa'anda su yanzu kaman sun ga yanzu kaman a Borno. Akwai wanda suka ce sun ga aikin da gwamnan su ya yi tun da shi ne vice president za su zaɓe shi. Akwai wanda sun ji maganan malamansu. So wanda suka ga, ni dai ina tunanin cewa da yawa sun yi zaben nan ba wai don Buhari ba, saboda shi Buhari da kanshi ma bai nuna ya damu da shi ya yi abin da zai yi. Kada ku ɗauka abin da ya yi a matsayin dalili ku zaɓi wani da ba. In kuna so kowa ya ku zaɓa, ya sha faɗa. Ya ce ku zaɓi har a ranar zaɓe mago ya ce shi abin da yake so shine mutane su zaɓi wanda suke so. Ya sha faɗan wannan ko ina ya je ma sai ya faɗa, amma kuma ya ce a zaɓa na shi. Ya dai ba mutane shawara ya ce a zaɓa ɗan takarar. To magana dama amma dai kowa ya je zaɓa na shi. To in kai ne za ka ce kana zaɓi naka? A ta ina. To ai duniya ana jin maganan da kake faɗa. Wani lokaci zai zama hujja a kanka. Shi yasa dole ya fita ya faɗi haka. Kuma abin da ya kamata ya faɗa kenan, ni ban ce ka je ka zaɓi kowa ba, wai dole. Amma ni ga mutum da zan zaɓa kuma ina baka shawara, in za ka zaɓe shi to bismillah, in ko ba ka zaɓe shi ba ga fili ga doki, ni dai na tabbatar kana da daman ka zaɓi wanda kake so. Ni kuma akwai wani abu guda ɗaya da ya bin mamaki ma da shi, akwai da yake ba abin mamaki ba, shi ya nuna jin daɗin shi wannan siyasan. Ya ce to wannan dai zaɓe ne wanda kowa dai ba an wuce wannan lokacin da za kawo wani zai ma alkawari zai kama wannan, kowa dai ɗaya zai bayar. Idan ka ga fa ka kawar da yawa sai dai in kana da mata guda 4 da yara 20 da ko ban san kana da mata 4 ba yake ta hudu ana ta kwawa da kai. Allah ya kyauta. So yanzu kaga a zaben nan da aka yi, shin yana nuna cewa kullum shi Kwankwaso Kano kawai zai iya kawowa tunda har ya kasa kawo Jigawa? A hiran da muka yi mun ce nan gaba a hiran da muka yi abin da yake faruwa, wai mutane suna cewa wai Kwankwaso ya zo ya haɗa kai da wasu. To akwai wani abu ɗaya, wani lokaci in ka fito ka ce ni fa ina son ina mutanen kudu ku zo mu yi abokantaka a gani. To sai mutanen da kake tare da su ce kai ai tun da muna yin ka dai don mun ga kai namu ne, kai ba ruwanka da wani abin nan, sai ka rasa naka can kuma asja wannan ai gobe dan zai zo neman takara ne, ba nan ba can ba, ka rasa naka. So amma in ya ci gaba da yin haka, musamman ma kaman aka zo Allah ya kiyaye gwamnati da wanda suka ci zaɓe ba su yi abin kirki shekara 4 mai zuwa, za su ce to wai ga wani fa
mu gwada shi man sai ka ga ya dan samu karɓuwa gurin mutane a ɓangaren shi. To kamar yadda APC suka yi 2015 sai ya haɗa kai da wasu, haka siyasa yake, sai ma a bar fatin shi NNPP din a koma wani party label ko a buɗe sabon party kamar yadda aka yi CPC da CPC ACN da mene G7 governance da YY suka haɗu dai aka yi dawo APC. To shi ya yi ƙoƙari ko a ɓangaren shi ne, ni abin da nake gani kenan fa, ya ci gaba da ƙoƙari. Ai shekara 4 ko 8 abu mai sauki ne gaskiya. Idan ya ci gaba yanzu ba ya ɗan samu reps ba, sai ya tabbatar cewa a wasu garuruka ɗin nan ya ɗan sa mutum 1-2 a region in shi. Saboda yanzu da babu PDP babu Atiku, waye yan arewa za su yi? Kwankwaso za su yi. So abin da ya raba kan vote na arewa kasancewa akwai Atiku, kuma da yawa ma ba wai suna ganin Atiku zai ci ba, a'a suna ganin fa in sun yi Atiku su da a highly opposed to APC. So Atiku ya fi kusa da bige APC. Wasu don haka ne, amma da yawa sai su ce maka ai Kwankwaso shine candidate. Tun da mu ba mu shaida shi da wani hali na ko cin kuɗin mutane ko wani hali ne na immorality ko wani abu haka. Tun da ba mu shaida shi ba shine better candidate, amma ba zai ci zaɓe ba. Mutane da yawa dama ba su zaɓe shi ba saboda suna tunanin cewa ba zai kai labari ba. Amma da maybe probably idan mutane sun bi ra'ayinsu sun yi zaɓe ɗin duk da cewa sun san ko da sun san cewa ba zai ci ba, da vote ɗin da zai samu sai ya fi miliyan ɗaya. Yanzu a ganin ka idan Tinubu bai ci zaɓen nan ba ko Atiku bai ci zaɓen nan ba, 2027 za su fito su ci a zaɓe su? To ni ai dama ma ina so in ce shin Atiku ma ana ganin zai iya ƙara takara wata shekara idan ya faɗi. Ba ka sani ba abin nan a Najeriya kam ai in kana da ba abin da ba ka gani ba. Ya gwada su 3 ko? Ba gudu ba shekarun shi za ka gani, an ce yana 74 yanzu. In aka ƙara wani shekara 4 ya kai 78. Duk da ni dai ba ni da damuwa ko shekaran shi 80 ne inda hankalin shi intact ne. Ni ba ya damu na ni ba na masu ni yanzu kamar ni barin ga maka wani abu da kaga tafsir misali religious sermons ba in dai har shekarunka bai kai 40 ma ba na jin ka, saboda ni a ganin hankalinka bai gani yanzu zaka je ka faɗi wani abin da zai rikita ni. So gwamma wanda ya nasu ya san implication. Asa akwai wani abin da ake faɗa ko a irin su Japan, duk lokaci da mutum ya shiga 60 years shi ya daina tuna generation na shi, duk mutumin kwarai ya daina tuna generation in shi, ya daina tuna generation na bayan shi, yana tuna generation na bayan shi, third generation din kenan, second behind him generation na jikokin shi. Duk abin da zai ce wanda ya girma ya zama kanin bayana yau shi ma kaɗan na shekara 50 ya rayu har ya zo nan, abin da ya rage mishi dai ba zai gagara yi ba. Ina wanda shi yanzu ne yake shiga university yake wane sai ka ga mutum ga yaran shi baya hira da su, amma in jikan shi ya zo sai ya kira su hira, ya fi damuwa da wani hali suke ciki. To shi yasa mutumin da ya zama, to shi yasa su za su iya gina kasa don a shekara 60-70 me kake nema. Amma wani shi yana 60 mutum da dai gashi nan shi yana 60 din zai ci wahalar da na sha ba ya kamata in fara jin daɗi yanzu. Kaga a lokacin nan wani irin wannan mutumin ya shiga ya samu gwamnati ba ƙaramin hatsari ake ciki ba. Shi zai ci mu da tun zai kara ike zai ci kai wannan ba yaron abin nan emir of Kano bane ya to ku lokacin da iyayenku suke abin nan mu yanzu zai ce ni ma bari in shirya dabana. Duk abin da ya ga ake yi in dai zuciyar shi na zai ce ni ma sai na yi kamun in bar wannan mulkin. Sai ga yaran shi suna yawo da jirgi wane irin wannan abubuwan. To yanzu abunan zaɓe ya kusa zuwa ƙarshe.
da alama yanzu abin da ya rage illa ina ga final announcement Daga dan states INEC suna dawowa kusan kaɗan ya rage saura final announcement ne kuma mutane da celebration da kuma aftermath of the election. Menene kuke tunanin zai zama aftermath nan ne? To ni dai a gani na bana tunanin cewa za a yi wani tashin hankali, sabida dama akwai tashin hankali ma ba a yi shi a baya ba. Wannan ya danganta da candidate. Idan sun ce sun yarda da abin da ya faru, sun yarda da election result, shikenan ma ba ke inda akwai hankali, wani celebration wanda ya ci zaɓe zai yi kasa irin Nigeria mutum miliyan 210. Ai gaskiya sai dai wani celebration zaka kamata haka yi kuka inda da gaske ka san abin da ake ciki. Amma ni abin da nake gudu shine abu yanzu mutum sai ya dawo ya ce ai an lalata kasar ne muna wane duk da dai daga 2019 zuwa 2015 duk wanda ya ce bai yarda an lalata kasa ba to son rayi yake. An lalata kasa sai a kawo policy mai kyau, an san zai gyara kasa sai a ce to kamu a yadda da policy bari a samu a cire kuɗi a ginu kamu a ci gaba, sai kaga har gwamnati ya kare ba yi komai ba. So irin wannan yana an ta yi a dawo albashi ma ba za a iya biya ba, state sai an ba su Paris mene aka ba su bail out kamun na to ni ina tunanin duk wanda da ya ci zaɓe inda har a shirye ya zo to ba yi da wani celebration sai ya dai ci gaba da ya soma planning na menene zai mai da hankalin shi yana hawa mulki nan da wata uku. To reactions na wada dama masu yi wanda suka faɗi dole za su yi abin da yake faruwa kamar 2019 PDP sun san cewa lalle ba su ci zaben ba. Maganan gaskiya 2019 PDP sun san cewa ba lalle ne su ci zabe ba. Kawai dai abinka da mutane da suke da ɗan abin hannu. Kowane shekara a yi siyasa da ake shekara 4 ba yana da amfani sosai ba, da kake ake su campaign wani nan fa yake shiga daula, wani anan yake dan samun wani abu, wani ma zai ga sai gida, wani agent ne, wani shi ya organize, shi MC ne, wani yanzu ba ga yan Kennywood din nan da suke ta abin nan za su dan samu wani abin da dai ko a gwamnati ba su samu ba. Zai dan rike su zuwa to irin wannan campaign ɗin ne dai da kaga PDP suka yi a baya. Amma yanzu in ka bar su za su ci zaɓe haka suke gani. So shi ne dai abin shi kuma babu ma abun tashin hankali. PDP akwai dattawa har yanzu da suka rage wanda su koma menene zai faru su ba sa so su ga kasan nan ya rikice. To in abu ya kai wani level za su iya su kira mutanensu su yi magana kuma a saurare su. Amma waɗanda za su zamanto matsala shine mutanen Labour Party, saboda su supporters ɗin na farko dukansu ba wansu manyan mutane ba ne, duka youth ne wanda in ka bar su suna ganin cewa sun je makaranta, suna ga su 'yan kudu ne sun mafi wansu ɓangaren wansu gurare a wayewa. Wani ya ɗan je UK ya yi sati ɗaya, wani ya je ya yi ziyara ya yi course na sati 2, wani ya je ya yi aikin waiter a restaurant ko a shopping complex, wani ya ɗan je ya koyar a wani makaranta, wani yana ɗan business na kai import and export da sauransu. Irin wa'annan su irin wa'annan suna ganin lalle ai wani yanzu ya ga yanzu kana Imo sai kaga state electoral officer naka rec ake cewa ba, ka ganshi a Imo karfe 2 karfe 4 ka ganshi a collation center a Abuja. Kai baka taɓa barin Imo ka zo Abuja ba. Dan Allah dan annabi ba ka ce a ce Imo da Abuja nan da nan da ba nisa ba. To su sun rena girman kasa ne. Kai kuma ta lokacin Boko Haram members inda suka tashi wai za su je Kano don wani Lagos da suka je Fortescue suka ce suka ai sun kusa ai aka ce musu ai ba amma su ma tafiyan ba suka ce lalle Muhammad Yusuf
ai ya raina musu hankali in dai har wannan kasan ne to wannan shine matsalan mutane ne wanda ba san girman kasan ba ba san population na kasan ba ba su san yanzu kaman kai ne Yunusa baka san ina kake ba baka san kai waye bane ba ka ringa yin kwawa sai dan zaka iya cewa zaka zagi wanda yafi karfin ka ya dake kai baka wahala to su wayannan su ne za a kula da abin da suke cewa a profiling ɗinsu a tabbatar cewa ana da policy to contain every potential for crisis. To akwai one other thing that gaskiya na yaba wa wannan election din nan Nigerian military. Akwai abu guda ɗaya da ya faru. A da irin wayannan abubuwan zaɓe wannan akwai tsoro sosai da ake magana akan cewa maybe there might be an attack here and there, especially in the northeast kaman Borno gaskiya an samu wani na irin advancement in the security that the Nigerian armed force gaskiya sun yi suppressing in the whole situation a nan northeast. A other bangare na kasa shine inda yanzu za a iya ce kamar northwest ana tunanin abun is at its peak. So akwai abu daya abun mamaki da ya faru. Me ya faru? Gaskiya sojoji sun yi kokari a nan. Even though sun fita amma wasu mutane naji suna dan korafe akan cewa ko dai dama 'yan siyasan nan su ne suke fueling din wayannan abubuwan yanzu lokacin su yayi so ba su yadda abin da zai zo ya bata musu but nonetheless you must give the credit to sojoji because kowane state in kaga zaka kalle su da farin abin nan nasu a hannu da kuma ko ina peace man duk inda kaga fari kam ai mutumin na kasancewa zaman lafiya ne. To wannan gaskiya ni na yaba musu da police din da duka dai sun yi kokari a wannan dan idan ba dan su ba yanzu place like kaman Borno lokacin da ake abubuwan zabe lokacin da ake yin campaign akwai incidents da yawa da ya faru kan da sun zo mun ga an yi cire uka an dake wannan an yi wannan tarzoma amma da siyasa ya dawo already dama an faɗa kan cewa su kuma sojojin nan sun faɗa akan cewa ba za su bari ba fa a wannan sufa suna nan duk wanda ya shirme kuma akwai wani videos that went round you will see military men saying that anyone that misbehave they will misbehave him ka gane ba they will ka gane ba yawa duk wanda ya shirme zai ga shirme dalilin wannan ina ga abun ya taimaka gaskiya zaka fahimci cewa a wajaje da yawa yanzu a nan garin da ana tunanin za a yi rikici akwai wajaje da ana tunanin criminals mutane za su yi za ka kallafa ba su ma yi ko kaɗan ba. Kuma a da a siyasan da maganin post-election violence. A dai conduct of the election nake magana gaskiya sun an yi kokarin security operatives have really done well. Have improved. A da za ka kalla ma a second even an bara maganar restriction za ka kalla a garin nan especially da lokacin su zaben 2007 zaben 2011 wayannan lokacin zaka kalla an hana movement ma zaka kalla mutane suna tafiya muna sai zaka kalla an zo da uka an yi all na zaka ga sojoji ne suna tafiya akan hanya da polisa da sauransu wannan an gaya ma kan cewa ba za ka mutane ma ba su ma yi a ta wannan bangare ta nan kenan and kuma secondly a Lagos jiya da sakaran jiya because bayan an yi announcing na result na Lagos akwai wasu wajaje da an fara escalation of violence around that with just the military nan da suka show up atake wannan yayi aiding in suppressing the whole abin da yayi sun yi containing din gaskiya a wannan nayi ba musu masha Allah yanzu akwai abubuwa da yawa that we may discuss in our subsequent programs but since we have already exhausted an hour we may say goodbye to the program and then resume tomorrow inshallah. So goodbye to all of you who have joined us and have a great night.